Kabas TVGH. Righteousness is our cherished dream. Kabas TVGH. Righteousness is our cherished dream. Go. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'an da ke kallon mu muna muku barka zuwa kan wannan tasha mai suna Kabas TV GH. Righteousness is our cherished dream. Mun zo kan wannan tasha domin cin gaba da karatunmu da muka fara game da sujudu sahwi. Muna ma jama'a duka masu kallon mu barka. Sa'annan kuma muna ma wayanda ke da wannan tasha muna musu addu'a da irin kokarin da suke yin. Muna jinjina musu, muna roƙon Allah ya sa albarka cikin rayuwarsu. Ubangiji Allah ya taimaka musu kuma ya ba su lada mai dimbin yawa domin kokarin da suke yin da yada wato ilimi na addini da kuma tunasar da jama'a game da addini. Muna roƙon Allah ya sa wannan cikin mizanin hasanatin su. A yau mun dawo domin cin gaba da karatun da muka fara wato wancan makon da ya wuce game da sujudu sahwi a cikin littafi mai suna Taisiru Ahkami Sujudi Sahwi na Dr. Umar Muhammad Umar Abdulrahman. Wancan mako mun yi magana game da wato ma'anan sujudu sahwi, definition na sujudu sahwi. Mun gwada yanda maluma suka gwada mana ma'anan sujudu sahwi a gurguje, kamar yadda muka ce sujada biyu ne wanda masallaci zai yi domin ya cika sallan shi, domin an samu wasu matsalolin da suka rage ladan sallah, suka rage sallan shi, sallan nan ya cika. Zai yi wannan ne domin ya complete potholes da ke cikin sallan shi. To wannan ne akwai ababai guda uku, causes na sujudu sahwi wanda suke kawo a ce mutum kayi sujudu sahwi domin cika wannan sallolinka. Su ne guda uku. Aziyada, kari, shine addition, mutum ka kara wani abu cikin sallah, in ma ka kara rukuni a cikin sallah ko ka kara wajibi a cikin sallah. Na biyu shine annaqsu, ragiya, mutum ka deduct ko kuwa ka omit wani aiki, ko ka omit wato rukuni ko wato wajibi, mutum ka rage wajibi ko rukuni a cikin sallah. Na uku shine shakka, doubtness, mutum kana shakka cewa kayi abu ko ba kai ba. So lokacin nan sujudu sahwi ya kama ka dai kama cikin wai na babai suke kwa sujudu sahwi kamar yadda muka ci a gurguje. Na biyu kuma muka yi magana game da hukuncin wannan sujudu sahwi. Hukuncin sujudu sahwi maluma su yi gaddama tsakanin su akan zatuttuka guda uku. Yasa muna da rayuka na maluma guda uku. Na farko wato muna da rayi na Imam Ash-Shafi'i, shi yace sujudu sahwi sunna ne. Sunna kuma shine abinda wato bai zama dole ba, tankan ganin damanka kai, ganin damanka kuma ba kai, shine recommendable wanga act of worship. Wayannan idan an ce an recommend bai zama obligatory ba, bai zama wajibi a kanka ba. Sunna shi sujudu sahwi nan ka yi shi domin ka amend sallanka, for you to amend your prayer by using the sujudu sahwi. What Imam Shafi'i sees that to be what? Commendable act, meaning it's not compulsory. Ba dole bane za ka yi kai, idan ka ga dama kuma za ka bar shi. Sa'an nan rayi na biyu shine rayin Imam Abu Hanifa. Shi yana ga cewa sujudu sahwi mutum ka samu matsala cikin sallanka, ka yi sujudu sahwi domin ka gyara wannan wato matsalan da ka samu da ni guda uku da muka gaya, ragiya ne ko kari ko kuwa shakka. Wannan sujudu sahwi yinsa farilla ne. So based on Abu Hanifa's opinion, using the sujudu sahwi to amend your prayer is an obligatory act, meaning it is obligatory upon you to do the sujudu sahwi to amend your prayer. Wannan shine mazhabin Abu Hanifa. Madhabin Imam Malik shi ya raba shi biyu, domin sabubban da ke kawo mutum kai sujada guda uku. Muna da ragiya, muna da kari. Shakka kuma yana karkashin ragiya, shi yasa mun doke shi biyu, ragiya da kari. Shi ce to
game da ragiya yana da hukuncin shi, game da kari yana da hukuncin shi. Ragiya ne mutum kai abinda za ka yi wato sujudu sa wurin nan ka yi shi ya zama wato wajibi. So whenever you omit any act, be it the pillar or be it the wajib, I mean something that is obligatory upon you to do an act in a prayer, you omit it, then using the sujood sawi to amend the prayer is wajib. Meaning when you omit, I mean when you leave out what an act, whether it is a pillar or an obligatory, then you must, I mean it is a must. Kamar ya zama wajibi kai domin ka amend. Wannan shine ra'ayi na farko game da ragiya. That is the opinion of Imam Malik concerning this deduction or concerning omission when you omit an act. So it is obligatory upon you to use the sujood sawi to amend the prayer. Isa ya zama wajibi akan ka idan ka rage ne sujood sawi zai zama wajibi akan ka. Amma idan mutum ka kara sujood sawi ya zama sunna. So when you add an act, be it a pillar or be it an obligatory act, then the sujood sahwi, the law of it will be what? Will be sunnah. So it won't be wajib on you, it won't be an obligatory for you to do. You have the option whether to do it or to leave it. Sai idan mutum wato ka kara cikin sallanka, sujudu sawi sunna ne wuri Imam Malik. Idan kaga dama kai, idan kuma kaga dama ka bar shi. Yasa wannan shine karatun da muka yi satin da wuce. Shi yasa yau da mu daura kan wannan karatu domin wato mutane su fahimci abinda wato littafin ke so ya karantar da mu. Yau karatun da zamu yi mawdu'in da zamu tashi kai shine mawdi'u sujudi sahwi. In wurin da ake sujudu sahwi, ina sujudu sahwi yake a cikin sallah, the position of what? Sujudu sahwi. That is what we are going to treat today inshallah. Muna roƙon Allah ya fahimtar da mu wanga domin yana da muhimmanci. Shi dai bar mu gane yanda zamu yi mu aiki mu yi sallan mu yanda ya kamaci, domin mutum kana ya kuskure da ya bata sallan ka tika idan baka gane yanda zaka gyara shi. So we entreat everybody to take this lesson serious inshallah, because it is important such that the prayer it is an act of worship that measures the rest of our acts of worship. Because on the day of judgment, when you meet Allah subhanahu wa ta'ala, the first thing that Allah is going to have reckoning of among the act of worship is what? As-salah, like Prophet Muhammad said. He said, أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةِ. The first among the act of worship which Allah is going to have a reckoning of it. Allah is going to do the reckoning of it. Allah is going to do the accountability of that act is what? As-salah, your prayer. So when you get your prayer being done well, inshallah, the rest of the work also will be considered. Will be looked at. Amma idan mutum sallan ka bai yi ba lokaci ayyukan da suka saura ba duba. So this wanga karatu yana da very important. Shi yasa ne muke so kowa ya sa hankalin shi yanda za yi inshallah mu fahimci. A gurguje muna tafiya. Mawdu'u sujudi sahwi, masayin sujudu sahwi a cikin sallah. Ta ina za yi sujudu sahwi? Where does it supposed to be done? The sujudu sahwi. What is the position of sujudu sahwi? Yara shafi'iyyatu anna sujudu sahwi yakunu qabla as-salam. Imam Shafi'i akan mazhabinsa, akan ra'ayinsa, wato da kuma makarantarsa baki ɗaya suna ga cewa sujudu sahwi ana yin shi gabanin sallama. Ma'anan maganan nan shine duk abin da ya same ka wayanda ke sa mutum kai sujudu sahwi, wato kare kai cikin sallah,
kai sujudu sahwi nan gabanin sallama, wato sallama na sallah. Idan mutum kai sallah ka kai tayya ka kare tayya, to lokacin nan ka yi wannan sujada guda biyu sannan ka zauna ka yi sallama na sallah. Idan mutum ka rage cikin sallanka kuma ka rage cikin sallanka, sujudu sahwi nan ka yi shi gabanin sallama, wato ka yi sallah idan ka kai wani tayya, bayan ka kare tayya baka sallama shi kai sujada guda biyu na sujudu sahwi, sa'an nan ka zauna ka yi sallama. Idan shakka kuma ya samu mutum, bayan ka gane yadda za ka gyara shakkan nan duka ka kare, lokacin nan in ka kai tayya, bayan ka kare tayya ka yi sujudinka guda biyu, shi ka zauna shi ka yi sallama. Yasa wurin Imam Shafi kowane kuskuren da ya same ka cikin sallah, ka yi dai sujudu sahwi nan ka yi shi gabanin ka yi sallama na sallah. Wannan shine wato ra'ayin Imam Shafi. Yasa nan da mu ce idan mutum ka je wani wuri kaga wani imam yana ba da sallah, inda ya kuskure duka, kuskuren da ya same cikin sallah duka, mai imamun nan yana sujudu sahwi gabanin ya yi sallama, kada ka ce yayi kuskure, yana aiki da ra'ayin Imam wato Malik da Imam Shafi. Wa yara al-Hanafiya, Imam Hanafiya, Imam Abu Hanifa da kuma makarantansa da ni Hanafiya suna ga cewa anna sujudu sahwi dai ya kunu ba'da salam, ana yin shi ne bayan sallama, regardless of kuskuren da ya same ka. So idan mutum ka kara ko ka rage ne ko shakka ya same ka, abinda za ka yi ka gyara sallanka shine bayan ka kare sallama, ka yi tayya ka yi sallama na sallah, shi ka kawo sujada guda biyu. Idan ka kawo sujada guda biyu, lokacin nan shi ka yi sallama. Wannan shine ra'ayin makarantar Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifa, Imam Abu Hanifa. Wa amma al-Malikiyya, amma makarantar Imam Malik da kuma Imam Malik, fa indahum a wurinsu suna ga cewa in kana sujudi li nuqsani, idan wannan sujada da za ka yi sujudu sahwi da za ka yi domin ka gyara, za ka yi ne domin ka gyara wani ragiyan da ka yi cikin sallah. Idan ragiya ka yi cikin sallah, wannan sujudu sahwi za ka yi domin ka gyara wannan ragiya, to lokacin nan sujudu sahwi ya kasance kana qabla salam, ka yi shi gabani sallama. Sai samanan shi shine idan mutum ka rage cikin sallanka, yadda za ka yi ka gyara wannan ragiya shine ka yi tayyanka, idan ka kare ba ka sallama, shi ka yi sujada guda biyu, shi ka zauna ka yi sallama na sallah gaba daya. Shi sa wannan ke gwada cewa idan mutum ka rage cikin sallah, to ka yi wannan sujadan nan before ka yi sallama. Idan mutum ka rage cikin sallama, ka rage cikin sallah, ka yi sujadan nan before ka yi sallama. To yanzu mu duba wurin Imam Malik, idan mutum ka kara cikin sallanka, idan ka kara, ya za ka yi, ta ina za ka yi sujada? Shi ce wa in kana li ziyadatin, idan kari ne mutum kai cikin sallah, kari kai cikin sallah, to yanda za ka yi ka gyara wannan kari da shi ne kana ba'da salam, za ka yi wannan sujada bayan ka yi sallaman sallah ka kare. Kasa kamar oppositing ragiya kenan. Idan mutum ka rage, ka yi sallan nan before, da ka yi sujada guda biyu nan before ka yi sallama. Idan mutum ka kara, ka yi wato sujada guda biyu nan bayan ka yi sallama. Yasa Imam Malik ya raba su guda biyu, ya kamaci mu gane wannan. Imam Shafi ya mai da shi dai kawai gabanin sallama. Imam Shafi'i, upon this in the topic we are treating, the opinion of Imam Shafi is that whatever happened to you in the prayer, whether you've added or you've reduced or you found yourself in doubtness, then the sujood sahwi will be done, the position of sujood sahwi will be before the taslim of the salah, before you end the salah with assalamu alaikum. So it means that after you finish with the tashahhud, you do the prostration, the two prostrations, sujood sahwi, and then you sit back and then do the salama. So it means that the sujood sahwi has been done before the taslim of the prayer.
So it means that whatever happens to you in the prayer, you've added, whether you've added or you've reduced or you found yourself in darkness, you just prostrate before you do the salama. That is the opinion of Imam Shafi. The opinion of Imam Abu Hanifa and his school is that the sujood sawi should be done after the taslim of the prayer. After you finish the prayer, after you've done your assalamu alaikum, you bring the 2 prostration and then you sit back and then you do the salama. So with that, you could see that we will be observing what? 2 salama in the prayer. So the first one for the prayer and the second one for the 2 sujood you have observed. That is the opinion of the 2 school of thoughts. And then we come to the third one, which is al-Malikiyya. Malikiyya and his school, their opinion is that whenever you are to do the prostration, the 2 prostration, to amend a deduction or an omission of an act of worship, then the position of that 2 prostration will be before the salam. It is the reason why I always say that we should put it in the arithmetic form. So it means that when you deduct, deduction goes with before the taslim. So whenever you have ascertained that an omission had happened in your prayer, then you should know that those prostration will come before you do the salama. So you should try to observe what happened to you. If it is a deduction or an omission, you've left out something, an act of worship found in the prayer, then you should know that concerning the opinion of Imam Malik, you have to prostrate before you do the salama for the prayer. But when it is an addition that has been done in the prayer, you've observed it and then ascertained that, I've added something in the prayer, then you should know that the position of that 2 prostration will be after the salama. So the arithmetic form of that also is an addition goes with after taslim. So in a simple mathematical form, we'll do it minus before plus after. So we are using the taslim to be the yastik, or to be the barrier between what? The prostration and also the prostration. Okay, the prostration and also the taslim will come. So taslim will identify or will mark the position of what? The sujood. So it means that when you deduct, the prostration will come before the taslim. When you add, the prostration will come after the salama. So you should take it that way, inshallah, it will be easier. Abinda muke cewa shine muna da mathematical equation da zai taimaka muna yanda zamu gane wanga ra'ayin Imam Malik. Shine idan mutum ka rage cikin sallanka, sallaman da muke doka mu duba inda za yi wannan sujud. Yasa idan mutum ka rage cikin sallanka, yanzu kai sujadan nan gabanin kai sallama na sallah. Idan mutum ka kara cikin sallanka, kai sujadan nan bayan kai sallaman sallanka. Shi yasa muka use mathematical equation, muka ce minus before plus shine kari after. Idan ka doke shi haka sai ka samu ra'ayin Imam Malik sauki, kuma wannan shine ra'ayin da malumma suka doki sosai. Idan mutum da ka yi sujudu sawi, idan kai ragiya cikin sallan ka, lokacin nan ka bi ra'ayin Imam Malik. Idan rakiya ne ka yi sujadan nan gabanin sallama. Domin Imam Ibn Taymiyyah yana gaya cikin wani littafinsa babba mai suna Ahkamu Sujudi Sawi, yana gaya cewa ra'ayin wayanda suka ce duk abin da ya same ka cikin sallah, ka yi sujadan nan gabanin sallah, kari kai, ragiya kai shakka ne, ka yi sujadan nan gabanin kai sallama, before kai sallama, wai dalilin su bai da karfi. Idan ka duba cikin wannan littafi, malai ya ce dalilin su bai da karfi.
sa'an nan wayanda kuma suka ce wannan da wato ra'ayin shafi'iyya ne, makarantar Imam Shafi'i. Ra'ayin wayanda suka ce kuma duk abin da ya same ka, kari ne, ragiya ne, ko kuwa shakka ne, ka yi sujadan nan bayan ka yi sallama kowane lokaci, kowane abin da ya same ka. Imam Ibn Taymiyyah ya gwada cikin littafinsa Ahkam Sujudi Sahwi cewa wannan ra'ayi kuma bai da karfi domin dalilai da suka kawo. Ra'ayin da ke da karfi shine ra'ayin Imam Malik, wanda ya kusa dace da ra'ayin Imam Ahmad bin Hanbal, shine idan mutum ka rage cikin sallanka, position wannan sujudu sahwi ya zama before mutum kai sallama. Idan mutum ka kara cikin sallanka, sujudin nan ka yi shi, sujada guda biyu nan ka yi su bayan ka yi sallama. Wannan shine ra'ayi Imam Malik. Muna da ra'ayi na uku shine wayaran Imam Ahmad. Imam Ahmad shi ma Ahmad bin Hanbal yana ga cewa anna sujuda lis-sahwi yakunu qabla as-salam. Sujudu sahwi ana yin shi ne gabanin ay sallama. Fil mawadi' allati sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha qabla as-salam. A wuraren da aka samu daga cikin tarihi, daga cikin hadisan manzon Allah, cewa manzon Allah yayi sallama gabanin sallah, yayi sujada guda biyu gabanin yayi sallama. Shi yasa duk akhbar, labarai, hadisan da aka samu cewa manzon Allah yayi wannan sujada guda biyu gabanin yayi sallama, Imam Ahmad bin Hanbal ya ce mutum kai wannan wato sujada kuma gabanin sallama, domin haka ya tabbata wato a cikin hadisin manzon Allah. Wa yakunu ba'da salam, sa'an kuma sujadan nan ana yin su bayan sallama, fil mawadi' allati sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha ba'da salam. A wuraren da aka samu manzon Allah yayi wannan wato sujada bayan yayi sallama. Shi yasa Ibn Taymiyyah ya ga cikin littafin sa Ahkam Sujudi Sahwi yace ra'ayin Ahmad bin Hanbal da ra'ayin Imam Malik ya zamo da me yasa, domin idan zaka duba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu cewa manzon Allah yayi sujada gabanin sallama a lokacin da ya rage cikin sallah. Idan ya rage cikin sallah yayi sujadan nan gabanin ya sallama. Zaka samu kuma wuraren da aka bada labari daga cikin hadisai ce manzon Allah yayi sallama bayan yayi sujada guda biyu nan bayan yayi sallama, da ka same su manzon Allah yayi kari cikin sallah ne. Shi yasa da mu samu a dunkuli cewa ra'ayin Imam Malik da ra'ayin Imam Ahmad bin Hanbal ya zamo daya a wurin ga. Ko da ke game da ra'ayin Imam Ahmad bin Hanbal akwai tafsil, akwai wato akwai shimfiɗawan magana, amma a gurguje abin da zamu ce shine ra'ayin Imam Malik da ra'ayin Imam Ahmad ya zamo daya. Wannan shine ra'ayin da aka zabi, wato maluma suke ga kamar dalilan su suke da karfi. Shi yasa idan mutum zaka yi sujudu sahwi, ka lura ko ragiya kai cikin sallah. Idan ragiya kai, to lokacin nan a ce kayi sujada gabanin kai sallama na sallah, bayan tayya, wato wannan sujada ya zo tsakanin tayya na karshe da kuma sallaman da zaka yi, saboda ne kayi ragiya a cikin sallah. Idan mutum kayi kari, to lokacin nan ka lura shi kai wannan sujada bayan kayi sallama, bayan kayi sallama na sallah. Shi yasa idan mutum kayi kari cikin sallah, manan shi sujada guda biyu nan sun kasance tsakanin sallama guda biyu. Farkon sallama shine sallama da zaka yi bayan kayi tayya na sallah, sa'an nan ka kawo sujada, sannan ka kawo wato sallama na biyu wanda za ka yi shi bayan kayi wato sujada na dai sujudu sahwi. Wannan shine ra'ayi na malumma. Akwai ra'ayi na fudu, amma wannan maluma sun ce bai da karfi, shine ra'ayin wato az-zahiriyya, ra'ayin wato Imam al-Zahir, Imam Dawud al-Zahiri. Ra'ayin shi bai da karfi, sa ba mu kawo wannan ra'ayi nan ga, ko da yake malam ya ambaci wannan ra'ayi a cikin wanga. Maluma suka ce wannan ra'ayi bai da karfi, sa ba kawo shi. A gurguje akwai dalilai da ke gwada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mantuwa sun kama shi a cikin sallah, manzon Allah ya tabbatar da sujudu sahwi. Shi yasa wayannan
da mu kawo hadisai guda biyu dalili wanda ke gwada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kuskure daya daga cikin sabubban da ke sa mutum kai sujudu sahwi. So inshallah we are going to give two evidences that signifies that sujood sahwi, it is acceptable in Islam, and Islam inshallah affirm this the doing of sujood sahwi or observation of sujood sahwi in a prayer, because it has happened in the lifetime of Prophet Muhammad sallallahu. It has happened that once Prophet Muhammad sallallahu was praying, and then he made one of the mistakes which are the causes of what? The sujood sahwi, inshallah. So we are going to mention two ahadith, two evidences, and then we support the existence of sujood sahwi in Islam. Na farko daga cikin dalilai shine maruya an ibn Buhaina, shine hadisin da aka samu daga dan Buhaina, annahu qala, ya ce salla lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ba mu sallah rak'atayn, raka guda biyu. Mujifa ya ba mu sallah raka guda biyu. Thumma qama, shi manzon Allah ya tashi saya. Falam yajlis, manzon Allah bai zauna ba. Manzon Allah ya tashi saya. Yasa mun san cewa daga cikin sallah dai idan mutum kana sallah ka samu raka na farko, ka samu raka na biyu, ya zama wajibi akan ka zauna domin me kai tayya na farko. To wannan tayya na farko da zaman da shine manzon Allah mantuwa ya kama shi tashi saya, bai yi wannan zama ba. To da bai yi wannan zama ba, thumma qama, manzon Allah ya tashi saya, falam yajlis, bai zauna ba. Faqama an-nasu ma'ahu, sai mutane baki dai suka tashi, wato sahabbai da ke bayan su suka tashi tare da shi. To wannan shine sunna da ya kamace mu gane. Idan limami na baka sallah, idan limami na baku sallah, she yayi raka na farko, yayi raka na biyu, she bai zauna ba, mantuwa ya kama shi, ya tashi ya saya, da ya mike, idan ya mike, bayan ya mike bai kamace a jashi ya zauna ba. Abinda za ku ce mai kunce subhanallah, domin ya gane cewa bai yi wannan zama ba, sai a tashi tare da shi. Maluma sun gwada mu da cewa idan malam da ya tashi bai saya ba, lokacin da ya ce subhanallah ya zauna, amma idan ya mike, bayan ya mike ya kamace ci gaba da sallan shi, domin me wannan zama da ta yi ya wajibai ne. Insha Allah mun zo kan batun rukunai da wajibai idan Allah ya gwada muna sati mai zuwa, mun yi magana kadan game da rukunan sallah da kuma wajibin sallah, domin sujudu sa mutum baka ya ka gane su face ka gane wato yanda za a rukunan sallah da kuma wajibin sallah. Insha Allah sati mai zuwa karatu inda za mu kai shi dai samu mu karanta ne arkanus sala, rukunan sallah da kuma wajibatus sala, wayannan kawai muke nema. Sunnoni sallah ba yi musu sujudu sabi. To hadisi na farko kenan, falamma qada salatahu, bayan manzon Allah ya kare sallan shi, sajada sajdatain, manzon Allah ya sujuda guda biyu, wa huwa jalisun, yana zaune. Yasa wannan hadisi na farko ne wanda ke gwada cewa manzon Allah sallam mai sujudu sawi ya kama shi a cikin rayuwar shi. So the first hadith says that, which was reported by Buhaina, he said once Prophet Muhammad sallam led us in prayer, and then he prayed 2 raka'at. Instead of him to sit and observe the first tashahhud, Prophet Muhammad sallam forgetfully stood up, and he didn't observe that this sitting, the tashahhud, the first tashahhud. So it means that Prophet Muhammad sallam has also forgotten. I hope you understand. So this is an evidence that shows that inshallah Prophet Muhammad sallam has also observed the sujood sahwi, because he has forgotten. He has omitted the wajib, because that sitting and the tashahhud, the first sitting and tashahhud, they are wajib, they are no arkan. Inshallah next week we are going to treat the pillars and also the obligatories of prayer, inshallah, because where we are getting to, inshallah, that will send us to learn the pillars and also the obligatories, the obligations of the prayer, inshallah. So Prophet Muhammad sallallahu led them in prayer,
And when he got into the second rak'ah, he didn't sit, he forgot, he stood up. فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ, and those praying behind him also stood up with him. فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ, after he finished his prayer, سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ, so while sitting, he was sitting and he observed this in the sujood service. So this is an evidence. The second one, Nabiyu shine wajan Abi Sa'id al-Khudri, an samu hadisin ga daga baban Sa'id al-Khudri, wani babban sahabi ne, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sira da aminci Allah tabbata gare shi, qala yace idan salla ahadukum, idan dayan ku yayi salla, falam yadri kam salla, sai ya didice bai san nawa ya samu raka nawa ya samu cikin sallan shi ba, a talatan shin ya samu raka uku ne, am arba'an ko ya samu raka fudu ne, falyusalli raka'atan, mishin ya kara raka daya. Ma'anar wannan magana shine idan mutum ka samu shakka tsakanin namba karami da kuma babban namba, manzo Allah ce ka gina sallan ka kan karami, ko da ma babba ne, ba dai shakka kai ba, ka samu darkness, to lokacin nan ka doki namban karamin da shine abin da kai. Yasa uku da fudu yazo cikin hadisin ga, sai manzo Allah ce kai sallah kai raka daya. Ma'ana magana shine ka doki ukun nan ba fudu bane, domin sallar da muka sani yawan shi duka, raka'an shi duka idan yayi yawa bai wuce fudu. Sallah azafan la'asar lisha. Sai sa idan mutum ka didice shakka ya same ka, kai uku nayi fudu nayi, manzo Allah ce ka gina shi kan nan ba karami da ne uku. Idan kuma kai shakka biyu nayi ko uku nayi, ka doki biyu. Idan kai shakka ɗaya nayi ko biyu nayi, ka doki ɗaya. Kowane lokaci idan kai shakka tsakanin nan ba karami da babba, ka doki karami, ka bar babban, she ka kara abin da ya saura, shi ka ci gaba da sallanka. Haka kuma idan mutum kai shakka shin nayi ko bai ba, me karamin ba kai ba, shi ka doki ba kai ba. Shi sa idan mutum bai sujada, shi kana sai ka nayi sujada bai ba, to kai sujadan nan, domin ba kai ba shine karami. Haka addini ya aje sari da manzo Allah ke karantar da mu cikin wannan hadisi, yace kai shakka shin raka uku kai ko fudu, shi yace fali yusalli raka'atan, to me shin ya kara raka da tan kan ka doke shi kan uku da ka kara ɗayan yayi fudu. An gane ko? Wal yasjud, bayan ka kare wannan ka kai karshen sallah, shi mutum wai wal yasjud, manzo Allah yace yayi sujada sajdatayn, sujada guda biyu, wa huwa jalisun, alhali yana zaune cikin wato zama da kai wannan qabla taslim, gabani kai sallama na sallah. Sai idan mun duba wanga shakka ma ragiya ne, kamar mutum ka rage cikin sallanka, sai sa ka yi sujadan nan, position sujadan nan ya zama gabanin sallama. Ina sama mun gane. Manzo Allah ya ci gaba da hadisi, ya ce fa in kanat ar-rak'atu allati sallaha khamisatan, idan raka'an nan da ya kara, ashe shakkan da yayin nan sallan guda fudu ne, she ya gina shi kan sarin da manzo Allah ya ji shine uku, ashe fudu ya samu, to she raka'an da yayin nan yanzu raka'an nan ya zama na biyar. Manzo Allah ya ce shafa'aha, zai mai da wannan sallah shaf'i. Idan ce ash-shaf'u shine cikin English ke kan shi even number, number nan karaba shi biyu, babu abin da zai saura. Muna da odd number, number nan idan karaba shi biyu ɗaya zai saura. To shine manzo Allah ya ce shafa'aha bi hataini sajdatain, to lokacin nan sallan nan ya zama odd number, ya zama raka guda biyar. Shi yasa sujada guda biyu da zai yi nan, sujadan nan an doke shi matsayin mai raka daya, sha kara shi raka guda shida, yanzu an samu mai even number, balance ya zo. Shi yasa lokacin da sallan ba kare shi mai da odd number, ba kare shi da daya ba, an kare shi da biyu 6. Yasa wannan sujadan guda biyun da ta kai na ya sai matsayi kamar raka daya, a kara shi zama shida, domin ana so musulmi sallan ka na rana ka zo ka kare shi da maghrib shine 3 odd number, sallan ka na dare idan ka fara lisha ka kare shi da daya shine witr, wato bayan lisha sallan da za ka yi guda uku, ka yi na biyu farko shafi kenan even number, ka yi sallama, sannan ka kawo witr kuma shine daya odd number. Mazali ce cikin hadith, inna allaha witrun yuhibbul witra, ubangiji shi daya ne kawai ton, babu abin da ya karu kan shi. Yuhibbul witra, yana son duk aiki ya kare da daya. Yasa aikinka na sallah tun da safe
tun da safe har zuwa marance maghrib 3 dai kare. Na dare kuma idan ka fara lisha ya kare da 1 shine witr. To wannan shine batun odd number da Allah ke son. Sannan idan mun duba cikin ayyukanmu da dama, alwala za ka yi, ana son ka yi shi me, ka yi shi odd number 1 ko ka yi shi 3 ko ka yi shi wato 5. Wankan gawa za yi ya kamace a yi shi me odd number, imma wanka su 1 ko a yi su 3 ko a yi su 5 ko 7 ko wani abin da ya kamata. Idan mutum za ka yi wato wankan janaba, haka ne za ka yi shi 3. Idan mutum za ka yi addu'a cikin sallah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, ana son shi ka yi shi 3. rabbi ghfirli. Shi yasa idan za ka duba ayyukan addini dukkansu suna kare da odd number daidaya, domin ubangiji shi ɗaya ne. Aikin da za mu yi duka ina son ya kare da 1. Shi yasa manzo Allah ya ce idan wannan rakan da ka karan nan ashe raka na 5 ne, to kasancewa za a doki wannan sujada biyun da kai nan a hada da shi sallah raka guda wato 5 da ka samu nan, she wannan sujada guda biyu su zama kamar raka 1 sha kare, she sallan ya kare da raka guda 6 even number. Wa in kanat rabi'atan, idan a ce mutum ka same shi daidai, wannan rakan da ka karan nan wannan raka na 4 ne, tankan ginin da kai kan raka guda 3 nan, ginin da ka same shi daidai, ka kara raka 1 shi zama 4, to lokacin nan fasajidata ne. Wannan sujada guda biyu da za ka yi ba mai da su raka kuma kenan, an mai da su targhimun lishaitan, za mai da su kaman wato kasa ne da aka doke aka wasa ma shaitani, aka kunyatar da shi. Tankan ya so ya didice ka, ya sa hankalinka cikin juna, amma bai samu wato ya dace ba. Shi yasa wannan ya zama kamar kunya ne ka bashi wannan sujada guda biyu. Wannan su ne hadisai guda biyu wanda ke tabbatar cewa wato manzon Allah sallam sujudu sahwi ya kama shi, mantuwa ya kama shi cikin sallah. Wani wuri ya kara, akwai hadisai da dama, wani wuri ya rage cikin sallan shi, kamar yadda muka gaya haka nan ganga manzon Allah sallam ya yi raka guda biyu, da ya raka guda biyu she bai zauna ba, ya yi tayya na farko, ragiya ne ko? Shi yasa lokacin nan shi manzon Allah yayi me, yayi sujudu sahwi. Mun samu kuma inda manzon Allah sallam yayi kari cikin sallah. Shi yasa wannan karatu mun kawo ne saboda kowa ya gane wannan ka'ida ne, dokoki ne wanda zai karantar da mutane yanda sujudu sahwi yake, amma ainihin yanda halin wannan yake insha Allah mun kawo. Sannan ya kai inda za mu cire wannan tebo gabanmu, mu saya mu gwada da mutane practicals wanga parts na wato gyara sallah. Sannan kuma idan mun kai wurin rukunai insha Allah mun yi mu gwada da mutane yanda manzon sun mai karantar da mu sallah, yanda ake sallah da dai bar ladinka ko kaɗai ya fita idan mutum kayi shi haka. Insha Allah ina samanin da wannan damu ce mun dasa karatu nan ga sati mai zuwa damu shiga game da halayya na kari. Mun fara magana game da halayya na kari, wani ababai ne idan mutum kai dai gwada cewa kayi kari, domin wani wuri kari ne amma mutum ka doke shi ragiya. Misali mutum ne yake sallah dai raka guda 4, she raka 3 ya tama sallan ya cika, she zauna, da ya zauna yayi tayya, she sallama, can gage gane cewa a'a ashe bai kare sallah ba. Wannan wuri sallan nan bayan ya kawo daya raka ɗayan da ya saura, sallan nan ya zamo kari bai zamo ragiya. Ko da ke idan ka duba siffan wannan sallah, mai shi ya ce na rage ne, me na rage raka ɗaya ko, amma ba ragiya bane. Me yasa ba ragiya bane? Zaman da yayi cikin raka na 3 nan da sallaman da yayi ba shi wurin ayi, sai kuma ya tashi ya cika sallah. To da ya cika sallah ai sallar ya cika, to zaman da yayi na 3 nan da kuma sallaman da yayi nan yana cikin sallah ba shi ci. Yasa idan ya kunshi da wannan ya zama kari. Yasa wayannan halayya na kari za mu kawo, bayan mun kare magana game da halayya na kari da kuma yadda za a gyara su, she mu kawo kuma halayya na ragiya cikin sallah da kuma yadda za mu gyara su da wasu hukunce-hukunce wanda suke da alaka da wannan maudu'i insha Allah. Shi yasa she mun hadu sati mai zuwa mun dasa karatu nan ga. Muna roƙon Allah kadan da muka ga yadda muka yi kuskure, Allah ya gafarta mana inda muka samu daidai, Allah ya sa cikin mizani, Allah ya fahimtar da mu addini mu, Allah ya sa mu sayar da sallah yanda yake son shi da yanda manzon sai karantar da mu. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Karshe dai muna ma
wato wayanda ke gwagwarmaya game da wannan tasha. Allah ya sa albarka cikin rayuwarsu. Shi mun hadu sati mai zuwa kenan insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabas TV GH